for the last 100 years. We are celebrating the 100th year. Under this 100-year occasion, in this occasion, one of the main things which we are going to do is an MoU, Memorandum of Understanding, with 3 organizations. One, the Tanners Association of Kenya, a delegation led by Kenyan tanners are going to come to our centenary celebration meeting, that is on the 9th, to sign an agreement with the AISHTMA, that's our association, the short name. And another one is Uganda Leather and Allied Industries Association. These 2 associations from Uganda and Kenya is going to sign a MoU with the AISHTMA. The reason why they wanted to sign an MoU, and we also are willing to sign an MoU with them, is the reason is that African countries, more so in the Eastern Africa, are now looking to India as their partner for development. They have seen India develop in the last 40 years from a meager less than $1 billion exports. We have now crossed 6 billion in the last few years, and the whole trade is around 12 billion. The leather industry's trade is crosses $12 billion today. They feel that these countries also have a lot of raw material, and why not they can also improve, and thus creating a job opportunity for these developing countries. We as AISHTMA took a delegation to 3 countries 3 months back. We took a delegation to Kenya, Tanzania and Uganda. About 10-member delegation went to these countries, interacted with them at the high level. Delegation from their side, from the permanent secretary in Kenya, the ministers in the Uganda and in Tanzania, the junior minister there, all of them came and had a long discussion with them how to improve the relationship between us and to how the industry in those countries can be helped to build up through AISHTMA's members. The effect of that, on return, they are coming out with a delegation. The 2 main event is that Honorable Michael Kafabusa Verikehe, Minister of State for Trade and Industry, Uganda, will be coming on the 9th to participate with our centenary celebration, and he will also be a witness to the MoU. The Ugandan Leather Association will be signing with us. At the same time also Professor Adolf Hofstein Makenda, Permanent Secretary, Trade and Investment, Minister of Industry, Trade and Investment, Tanzania, will also be here to watch this MoU signing with them. These were possible to do with us because of the intervention of International Trade Center, which is based in Geneva, which is a part of the UN organization. International Trade Center is a joint agency of the World Trade Organization, WTO, and United Nations. ITC assists small and medium-sized entrepreneurs in developing transaction economics to become more competitive in global market. They have got a new program called SITA, SITA, to growing emerging countries such as India, along with the expansion of global value chains. They have
in efforts to strengthen South-South trade linkage by implementing duty-free tariff preference scheme, professional rate on 98% of tariff lines from the least developed countries. In order to help these countries, United Kingdom, that is UK, Great Britain, Northern Ireland, Department of International Development, mandated the International Trade Center to design and implement a project titled, the whole project is called Supporting Indian Trade and Investment for Africa. Supporting Indian Trade and Investment for Africa, covering the following countries. India, that is India is the one country. With India, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Uganda, and the United Republic of Tanzania. We have taken to our attention Tanzania, Uganda, and Kenya. Rwanda is a very small country. The leather industry there is not much with that country. Ethiopia is already a well-developed leather industry. Already India is having a trade relationship with them. Central Leather Research Institute is supporting them. Footwear Design and Development Institute in Noida is supporting them under a different scheme. So we have kept our attention to Kenya, Uganda, and Tanzania. So three countries, our delegation went, now they are coming back. We see India has changed. India is no more a developing country as far as leather industry is concerned. Our products, particularly our leather technology, is so advanced. Next to Italy, if anybody wants to see, they see India as a country to look for a best leather. And this has gone into the whole world. So, every African country wants that Indian technology should come, Indian tanners should come and invest in Africa. Some of the African Indian tanners have already invested in some countries, like in Uganda, in Ethiopia, some of the investment has gone, they opened tanneries there. There is a chance of opening tanneries in Uganda now, and Kenya also. So, these countries are looking forward to India as a thing. And we feel that today India has to go internationally to help those countries by increasing our trade opportunity to deal with them. So in order to do that only, AISHTMA has agreed to sign this MoU, which is going to happen on the 9th. That is the day we are going to celebrate the 100 years of our establishment of our association. In 1970, this association was started. The AISHTMA was involved in the First World War, immediately after First World War, Second World War, Korean War. We had a very big participation in this. AISHTMA had a role in those days. So, from that to this, we have, with the journey of 100 years, seen so many changes we have seen. Today, we are in a different world. It's advanced technology. Leather is finished in the best formats. Products have come up. As you all know, India's export is now more than $6 billion today. Our exports last year was almost 6 billion, crossed that. And we had a latest news, on the latest position also is that we are around 4.5% minus on our dollar terms in our exports. We have crossed around 4.72 billion up to January, and we expect to cross up to most probably $5.75 billion, $5.5 to $5.75 billion this year. This is the latest position which we have. I would like to say AISHTMA is involved in all the crises the industry has seen and always been with the help the tanners here, whether it was a 72 when the Tamilnadu leather was banned for export and the hota was introduced. There was a huge hue and cry in the industry. At that time also we stood there.
95, the Supreme Court closed down all the tanneries in the most of the tanneries in South Part. There was a big inquiry. AISHTMA stood at that time and fought in the Supreme Court and got it released, opened all the tanneries. And they will always been insisting that we should go into the best technology applied for effluent treatment plant. And today, we are one of the best treatment plant for our effluent, thanks to AISHTMA help. AISHTMA is always stood and advised our tanners that we have to take care of the environment. Without taking care of the environment and social welfare of our people, we may not grow. That theme has gone into our tanners' mind, and now we stand as number one in treatment. Even in some of the advanced countries, they don't have the ZLD, zero liquid discharge. We in India, in the South India, in Tamil Nadu, we are practicing that successfully. So, the AISHTMA has always stood behind our industry, 100 years supporting them. And I will come back to you afterwards. I would like to, my secretary, sorry I introduced to you. This is Mr. V.P. Nair Rahman, he is my vice chairman, vice president. And this is Mr. Fayaz Ahmed, the honorary secretary. Mr. Asghar is the honorary treasurer of the association. Mr. Ramesh Prashad is our joint secretary. And Mr. Fazlur is the young entrepreneur, he is our committee member. And Mr. Fayaz will just explain you the crisis in the effluent treatment plants with what we had, how we dealt with it shortly. The concern with related to environmental issues is now the main objective of AISHTMA. AISHTMA has assisted in setting up 13 common effluent treatment plants in the state of Tamil Nadu. There are 13 common effluent treatment plants and 26 individual effluent treatment plants in Tamil Nadu today. Not a single tannery works without a treatment plant. Every tannery is connected either to the common effluent treatment plant or they have their own effluent treatment plant. Nearly 800 tanneries are connected to these 13 CETPs and the individual effluent treatment plants. These plants have set up a state-of-art plant called zero liquid discharge system, where we get the effluent from our individual tanneries, collect it through a conveyance system to the main plant, and there we treat it through membrane technology, that is what we call reverse osmosis plant. And by evaporation, we send the total reuse out, nearly about 80% of the effluent that is being generated, it is being treated and send it back to the individual tanneries to reuse in their own tanneries again. That way we send nearly 80% of the effluent water treated and then send it back to the tanneries. The 20% is evaporated, and finally what we got it as reject salts. This is the only technology which the leather industry has Tamil Nadu adopted. Nowhere in India this technology has been adopted in tanneries as far as tanneries are concerned. Even if you take it, except of course after textile, leather industry is the only industry which has set up these ZLD plants. By setting up these ZLD plants, the operation and maintenance cost is nearly gone up by 10 to 20% than what it was actually in a conventional plant. Today we are incurring, earlier we used to incur about 50 rupees a cubic meter. Today we are incurring about 500 to 600 rupees per cubic meter, but still we are committed to the environment, and AISHTMA is always behind these tanneries. We conduct regular meetings, we conduct regular seminars, and update each and every CETP and industry about the latest technology that is available to us, and we try to adopt them in spite of huge investment. Nearly 1,000 crores have been invested by this tannery in setting up these ZLD plants, and we are not bothered to spend more money if the latest technology comes in for our treatment system. This is what we are doing at present, and with this I would like to hand over to my President. And General Secretary has said, I would like to add only 2 points. Number one, this is one industry which has got the least investment for the creation of one job. This is the largest employment of women's weaker section of the people.
This is one of the important features of this industry. Number two, the evolution and the progress that this value addition has taken place is largely due to the right government policies. The policy of the government has played a very important role, and there is a trigger which has been responsible for the right not only policy measurements but also the right implementation. So when we started with as a raw hides and skin merchants about 100 years old, what we are today is mainly due to the right policies the government had adopted, and they had supported the industry by way of funds, by way of encouraging various facilitators. As a facilitator, government has played a very accelerating role in the growth and development of this industry. Celebrate the 100th year's existence of AISHTMA, and I'm very happy to welcome all of you. As has already been said, the aims and objectives of our association. Let me also add that what we were 100 years back and what we are today is entirely something which is phenomenal. Today we are exporting state-of-the-art, manufacturing, wallets, shoes, garments, you name it, and we make in India. So from raw hides, now we are into not only finished leather but finished leather products, and they are being well received. In fact, I think in a few years' time will be a competition to China, which used to be, the biggest exporter. And I think now that they are having a lot of labor unrest there and the cost of labor is going up, India will be the only source. In fact, India has been catering to UK and European countries by giving them the best material possible. Whereas China, I think, is only serving to the United States of India, which probably is not as quality approved and conscious as the Indian product is. Having said that, I would also like to say a few things about what AISHTMA does besides what my senior colleagues have told already. And you see that that's what I'm coming to. Also, the AISHTMA helps its small tanners in importing bottle extract and distributing. You can import extract only in container loads, and some smaller tanners cannot afford to do that. So AISHTMA takes it on itself, finances the imports, and then distributes it to its tanners at no profit at all. It is only a distribution system. Besides that, we also give certificate of origin to our tanners to felicitate them for exporting goods from Chennai. The social face of AISHTMA is also very important. We were the ones who introduced an organization called ILIFO, which is an expert in trying to teach people how to tanners, how to put up this effluent treatment plant, and it's become so good that it has become a professional organization where all the information technology is given to other countries as well as to our Indian tanners in the north, and it is really growing fast. And then we also have educational trust. We are trying to see that we have skilled people in our tanneries, so we want to educate them in various fields like stitching, like management techniques, like designing. These are all things which will help our tanners, especially the small tanners, to grow big and try to reach the demands of the international clients. We also have a medical fund, and we have joined with Apollo Hospital to see that the people who are under our umbrella are able to sort of have free medical aid. I would like to say that this organization has about 300 members, and there are 10 associations like the Ambul Tanners Association, the Dindigul Tanners Association, the Erode Tannery Association, the Pallavaram Tanners Association, the South India Tanners and Dealers Association. Likewise, we have about 11 of them, and each of these associations has 200 members. So if you take in total, I think we are more than 700 to 800 strong. And as my friend Mr. Fayaz has said, we have about 13 effluent treatment plants which are state of the art and with a lot of investment. Leather industry owes a lot to the All India Hides and Skins and Tanners Merchants Association for helping him to grow to what today it is after 100 years. So thank you very much for your kind listening. Working with the Ministry of Industries and Commerce, so DAPB, for also bringing a new scheme for leather package. The Minister in his budget speech has mentioned
that they are going to announce a leather industry, a package for leather industry. And it is expected that it should be announced before the end of this month. Mainly, what is going to consist is that the modernization plan which they have got, the ILDP, Integrated Leather Development Plan, scheme. They are giving 20% to non-SSI and 30% to SSI sector on the capital machinery they bring in, the new machines, whichever they bring in, as a rebate to them. And that we have already, the scheme is there. We want to improve it by saying that uniformly they should give it 30% to all the, instead of having 20 and 30. And they are giving at a ceiling of 2 crore rupees today, maximum of 2 crores. We have requested that the ceiling should increase to 4.5 crores. And uniform of 30% should be given. So it is under consideration by the ministry. And hopefully this month they may announce this scheme. They are considering this scheme. Also in the mega leather cluster scheme, they are going to introduce about 5 mega leather cluster. 70% of the project cost they are going to give it. But the environmental issue, as we all said, they are going to allocate a lot of other large fund for meeting the CETP, Common Effluent Treatment Plan. 50% support for the improvement of the CETP. And this is the first time they are going to include individual treatment plant also instead of that. That is also, we have recommended them. They are considering that. We hope that they will accept it and they will announce it at the end of the month. The other scheme, like in textile, the PF scheme, employers' cost, which is will be also they're thinking that to encourage the employment, new employment, they will meet that portion. Now it is already available at 8.33%. It's already available under the Pradhan Mantri Rozgar Yojana. But special package under the leather industry, as in the textile industry, whole amount, not 8.33, but the remaining of 3.67%, that is 12.2% or something, whole amount of the employer cost will be borne by the government for a period of 3 years. And for the employee who's getting less than 15,000 rupees per month. So it's going to boost the employment opportunity in the leather sector. If it comes up, new employment will be generated, and this industry, I tell you, is able to generate at least 1 million jobs in the next 3 to 5 years. Easily we can employ this. And we have so much of help from the central government in this. We only urge the state government to see that so much of employment here, so much of trade, but we don't get as much support as much we get from the center. In other states, if there is a environmental scheme, they give 50%, up to 25% the state government support them. That means 75% they get. Here, they used to give in the earlier 15%. That also they have stopped. Other whole of 50% we have to meet ourselves. That we are requesting. The Honorable Chief Minister is going to inaugurate our session day after tomorrow. We have given them a letter also to see that they should also try to do as other states are doing. That 25% should come from the state. So that the improvement in the ZLD, which is a very costly affair, as my secretary has said, can help us to sustain that. In one other project, the major project in Kanpur, 100% is paid by the government through the Water Resource Ministry under the Ganga plan. They don't have to spend 1 paisa there. They are going to put every money. They have allocated almost 2,000 crores for that. If that is coming up, for us to sustain a level playing field will not be there. So we urge the state government should also pitch in and say their part they should also give 25%. For any project we submit to central government, 50 from the center, 25 from the state,
will help Tamil Nadu to keep the lead on the, first they're the best tanners and one of the largest tannery clusters we have in India. We should be able to retain them. That is what we are going to do. We have already submitted a plea to the government. We expect that something will be considered in this case. Tamil is உங்களை எல்லோரும் ஆயுஷ்மா சார்பாக வரவேற்பில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதாவது எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அது டு ரீச் பப்ளிக் ஆகட்டும் மற்ற எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகிறதுக்கு மீடியா இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து மாற்று கருத்தே கிடையாது. நீங்கள் இன்றைக்கி இந்த நியூஸ் இன்றைக்கி நாங்கள் இங்கே டெலிவரி கொடுக்குற 100 இயர்ஸ் மெசேஜை வந்து நீங்கள் வந்து 100 மினிட்ஸில் 100 செகண்ட்ஸ்லேயே நீங்கள் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து இட் வில் பி ரீச் எண்ட் டு எண்ட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு. அதுதான் நியூஸ்ன்னு இது வச்சுருக்காங்க. மீடியா உங்களுடைய சப்போர்ட் தான் மெயினாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி பற்றி பிரசிடென்ட் அண்ட் செக்ரட்டரிஸ் எல்லாமே சொன்னாங்க. பட் இது ஒரு பாரம்பரியமிக்க தொழில். ஆக்சுவலாக இந்த இந்தியாவில் இந்த ஓல்டஸ்ட்டு தொழிலில் வந்து நம்ம தோல் தொழில்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைஸ்டாக எடுத்துக்கிட்டா 100 வருஷம் கொண்டாட போகிறோம். அன்ஆர்கனைஸ்டாக வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருந்து இந்த தோல் இருந்துட்டு இருக்குது. இங்கே இருக்கிறவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம், அவங்க கிராமத்தில் இருந்து கலவை தோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிணத்துலேருந்து தண்ணி ஏற்ற இறைக்கிறதுக்கு அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ணது வந்து கலவை தோல்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதில் போட்டு அந்த தோலை கட்டி அந்த தோல் வழியாக தண்ணி எடுப்பாங்க. கலவை தோல்னு சொல்லுவாங்க. அதிலிருந்து உருவானது. அதாவது அதெல்லாம் அன்ஆர்கனைஸ்டு ஒரு 200 வருஷத்துக்கு முன்னே ஆரம்பிச்சு. அதுக்கு பிறகு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஆங்கிலேயர் நம்ம நாட்டுக்கு வந்த பிறகு இதை கொஞ்சம் அவங்க மாடர்னைஸாக பண்ணி ஈஸ்ட் இந்தியா டேனிங் கம்பெனின்றது அவங்க வந்து இங்கே இந்தியாவுக்கு இருந்தாங்க. அவங்க ஆரம்பித்த கம்பெனிலேருந்து இடி பேரி ஒன்று அவங்க பிஸ்னஸ் நோக்கத்தில் நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்தவங்க. அவங்க தேர்ந்தெடுத்த தொழிலில் லெதரும் ஒரு தொழில், தோலும் ஒரு தொழில் தேர்ந்தெடுத்தாங்க. ஸோ அந்த தோல் எடுத்துக்கிட்டேன் ஏறக்குறைய 200 வருடம் இதுக்கு வந்து பாரம்பரியம் இருக்கு. ஆர்கனைஸ்டாக 100 வருஷத்துக்கு வந்துட்டோம். அதுக்கு முன்னிருந்தே இந்த தொழில் இருந்துட்டு இருக்கு. இந்த தொழில் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எவ்வளோ வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குது. ஒரு காலத்தில் வந்து சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் வரதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு ஒரு 20 வருஷத்துக்கு சாஃப்ட்வேர் இருக்கலாம். அதுக்கு முன்னே இந்தியாவில் ரிசோர்ஸஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தோல் தொழிற்சாலைகள், டெக்ஸ்டைல், அயன் இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய உங்களுக்கு ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து தோல் தொழிற்சாலை வந்து பெரிய பங்கு அந்த காலத்தில் இருக்குது. இன்னைக்கு இதனுடைய இது விகிதாச்சாரம் குறைஞ்சிருக்கலாம். பட் சாஃப்ட்வேர் அந்த கம்பெனி விகிதாச்சாரம் கூடிய இருக்கலாம். பட் வேற தண்ணியிலிருந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக அதனுடைய பங்கு வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஏற்றுமதியிலே வர்த்தகத்தில் ஆகட்டும் நமக்கு வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஹீட் பண்ண நமது ரெவன்யூவில் வந்து அது எந்த வகையிலும் வந்து குறையாதுன்னு இருக்குது. அடுத்ததாக முக்கியமாக சொன்னோம்னா இது ஒரு இப்போ படித்தவங்க எல்லாமே லேடிஸ் எல்லாமே சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி, லேடிஸ் ஜென்ஸ் எல்லாமே சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி போயிடுறாங்க. படிக்காத பாமரிய மக்களாகிய ஏழை தொழிலாளர்கள் லேடிஸ்மே பொதுவாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெண்கள் அவங்க எதுவும் படிப்பறிவே இருக்காது. அவங்களுக்கு ஒரு 5வது 6வது படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. கிராமத்தில் இருக்கிற பெண்கள் இன்னைக்கு அந்த மாதிரி பெண்களுக்கு வந்து ஏறத்தாழ பல லட்சம் பெண்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து ஷூ தொழிற்சாலைகள் மூலியமாக இன்னைக்கு வேலை வாய்ப்பு அளித்திருக்கு. இதில் வந்து ஒரு ஷூ கம்பெனி ஒரு ஸ்மால் எஸ்எஸ் இந்த எம்எஸ்சி இந்த ஸ்மால் செக்டரில் ஒரு ஷூ கம்பெனி எடுத்துட்டோட மினிமம் அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு 200 லேடியே ஒர்க் பண்ணிட்டு மினிமம். பெரிய கம்பெனி எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் வந்து 5000 10,000 ஒரு கம்பெனி ஒர்க் பண்ணுவோம். அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டோர் ஸ்டெப்பில் பஸ்ஸு அவங்க வீட்டாண்டியே அவங்க தெருவுலேயே அந்த பஸ்ஸு போய் நிற்கும். காலையில் வந்து பஸ்ஸில் கூப்பிட்டு வருவாங்க. திருப்பி வேலை முடிஞ்சு திருப்பி நைட் எடுத்து கூப்பிட்டு வருவாங்க. செக்யூரிட்டி அவங்க லேடிஸ் வந்துட்டு போகிறாங்கன்னா அவங்க ஒரு பாதுகாப்போடு அவங்க அழைச்சி வந்து திருப்பி பாதுகாப்போடு அவங்க அதே தெருவில் எந்த தெருவில் அதே தெருவில் அவங்க மத்தியானம் உணவோடு அழிச்சு இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு படிக்காத ஒரு தொழிலாளிக்கு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்குதுன்னா அதனுடைய தாக்கம் வந்து நம்ம தொழிற்சாலை இந்த லெதர் இண்டஸ்ட்ரி வந்து பெரிய கிரெடிட் இருக்குது. ஒரு வீட்டில் ஒரு 2 லேடிஸ் இருந்தாலும் போதும் அவங்க மினிமம் மாதம் 15,000 ரூபா அவங்களோட சம்பளம் வந்து நிர்ணயிக்கப்படும். இந்த இண்டஸ்ட்ரி பற்றி மேலும் நிறைய சொல்லணும்னு சொல்லி தலைவரெல்லாம் சொல்லியிருக்கேங்க. இதில் வந்து சிலர் பொதுவான கருத்து நான் சொன்னால் இந்த தோல் தொழிற்சாலைகள் வந்து எஃப்ளைன் நிறைய டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, சுற்றுப்புறத்தை வந்து பாழடிச்சிருக்காங்க. ஒரு காலத்தில் இருந்து உண்மை இல்லைன்னு சொல்லல. எங்களுக்கு அந்த டெக்னாலஜியும் கிடையாது. இன்னைக்கு எடுத்துக்கிங்கன்னு சொன்னால் அதே டெக்னாலஜி மூலிமா இன்னைக்கு வந்து ட்ரிங்கிங் வாட்டர் லெவலில் நாங்கள் இன்னைக்கு வந்து அந்த வாட்டரை வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். காமன் எஃப்ளூயன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி 13 காமன் எஃப்ளூயன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் நம்ம போட்டிருக்கோம். என்டையர் தமிழ்நாட்டில் போட்டிருக்கோம்.
100% certainly achieved. அது 4 hours அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ் சொல்லுவேன். முதல்ல வந்து நாங்கள் வந்து அதில் இருந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறோம். அந்த ரெடியூஸ் பண்ண வாட்டரை வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணுறோம். ரீசைக்கிள் பண்ண வாட்டரை வந்து ரெக்கவரி பண்ணுறோம். ரெக்கவரி பண்ணுற வாட்டரை ரீயூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த எஃப்ளூயண்ட்டை வந்து திருப்பியும் நாங்களே ரீயூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த வாட்டர். எந்த வாட்டர் ஒரு சிங்கிள் ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் நீங்கள் வந்து ராணிப்பேட்டை, ஆம்பூர், வாணியம்பாடி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். வேணாலும் இந்த ப்ரோஜஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. அது வந்து இந்தியா மத்திய அரசு, மாநில அரசுடைய மானிய தொகையோடு நாங்கள் அதை ஆரம்பித்து பண்ணியிருக்கோம். அதனால் பழங்காலத்தில் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அந்த பாதிப்பெல்லாம் மீறி நம்ம வந்து இப்போ அந்த மாதிரி டேமேஜஸ்லாம் இனிமேட்டு இருக்காது. நாங்கள் 100% பண்ணிட்டோம். அதனால் சுற்றுச்சூழலையும் எந்த பாதிக்காத அளவுக்கு இன்றைக்கி நாங்கள் அந்த அளவுக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இதில் வந்து நிறைய அவேர்னஸ்லாம் வந்தாச்சு. ஸோ அதனால் வந்து அந்த நீங்கள் ப்ரெஸ்ஸில் பண்ணும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா எங்களை கேட்டுட்டு வந்து பண்ணலாம். நீங்கள் பாதிப்பு இருக்கான்றது நீங்கள் வரலாம், நாங்கள் அட்ரஸ் கொடுக்கலாம், ஆயுஷ்மான் அட்ரஸ் தரோம், நீங்கள் சிடிபிஸ் வந்து பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு, காரணம் அந்த இன்டர்நேஷனல் மேக்சின்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுடைய இதெல்லாம் வந்துருக்கு, நாங்கள் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. அதாவது இல்லாத தகவல் சொல்லலை, நான் இருக்கிற தகவல் தான் சொல்கிறேன். நீங்கள் வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் எப்போ வேணாலும் வந்து பார்த்துக்கலாம். ஆம்பூர், வாணியம்பாடி, ராணிப்பேட்டில் எப்போ வேணாலும் பார்க்கலாம். 100% ரிலேட். அதனால் இது எதுக்கு சொல்ல வேண்டியதுன்னா தொழில் அந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு. அதே நேரத்தில் இந்த நேரத்தில் தொழிற்சாலை சம்பந்தப்பட்ட தொழிலாளிகளுக்கு வேலையை நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். ஒரு 100 பாரம்பரியம் மிக்க விழா. இதில் வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா, டான்சானியா அண்ட் கென்யாவிலேருந்து அன்றைக்கி அந்த 100 விழா அன்னைக்கு ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் MoU அவங்களோட சைன் பண்ணுறதுக்கு பிரசிடென்ட் வந்து இணைஞ்சிருக்காரு. அந்த நாட்டுடைய ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டர் கென்யா அண்ட் டான்சானியிலேருந்து வராங்க. ஸோ நம்ம தமிழ் முதலமைச்சர் முன்னிலையில் எங்கள் ஆயுஷ்மான் பிரசிடென்ட்டுடைய தலைமையில் அது வந்து அவங்க 2 பேர் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் MoU சைன் பண்ணி, ஸோ மேலும் அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் த டெக்னாலஜி நம்ம இந்தியாவுக்கும் கென்யாவுக்கும் பிஸ்னஸ் அது டெக்னாலஜி. ஸோ இதுக்காக ஒரு MoU சைன் பண்ணிடுறோம். அதுவும் அந்த நேரத்தில் வந்து நடக்க போகுது. ஸோ நீங்கள் மீடியா பீப்புள் அன்றைக்கி நீங்கள் கிட்ட வந்து கலந்து எங்கள் விழா சீரும் சிறப்பாக நடத்தி தரணும்னு கேட்டுருக்கேன். நன்றி.